हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस, स्टॉक एनालिसिस एंड रिकॉर्ड्स। सेक्टर ऑटो एंसेलरीज इंडस्ट्री, ऑटो एंसेलरीज subs. Okay, and this is the technical chart. Jamna Auto insights, key metrics, returns, insights, intraday fact check. In the last 12 years, only 4.69% trading season saw intraday gains higher than 5%. Key metrics. PE ratio 24.05, EPS TTM 4.33, market capital 4,085.88 crore, sectoral market capital rank 20, PB ratio 5.97, dividend yield 0.13, face value 1, beta 2.44, VWAP 103.60 and 52-week low high 135.50 and 95.50. Jamna Auto share price returns 1 day, 1 week, 1 month, 3 months, 1 year, 3 years and 5 years. News. Jamna Auto news and analysis. Jamna Auto share analyze. Jamna Auto current market price 104.20 with a target price of rupees 250. 250 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। करंट मार्केट प्राइस 104.20 एंड विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 250। प्रेकोस जमुना ऑटो शेयर रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग बाय फाइनेंशियल्स। Okay, Jamna Auto Financials betting 3-year revenue CAGR, company's annual revenue growth of 58.08% outperforms its 3-year CAGR of -7.04%. Source consolidated financials. Okay, quarterly annual December 2022. Okay, ratios, cash flow, balance sheets and income, profit and loss. Total income 591.87, total income growth plus 5.81, total expenses 535.29, total expenses growth plus 5.63, EBITDA 56.58, EBITDA growth plus 7.58, profit after tax PAT 41.12, PAT growth plus 10.14, EBITDA margin 9.56, net profit margin 6.95, basic EPS 1.03. Okay, forecast, technicals, price analysis. 39% positive moment since 1st Jan 2005 on intraday basis. Price analysis. 55% negative moment since 1st Jan 2005 on intraday basis. Pivot levels. Classic R1, R2, R3, S1, S2, S3. Pivot 102.25. ATR 5 days, 14 days and 28 days. Peer comparison
This is a technical chart. Jamna Auto and Aramthans Industries stock returns versus Nifty Small Cap 100. Stock gave a 3-year return of 216.85% as compared to Nifty Small Cap 100, which gave a return of 73.54% as of last trading season. Ratios performs. Shareholding pattern, total shareholdings, quarter on quarter change, category 31st December 2022, promoters 49.98, pledge 3.80, FII 6.47, DII 14.44, mutual funds 13.61, others 29.11. Mutual fund ownership. Okay, first HSBC small cap direct growth equity small cap rating 3 star. Amount invested 106.32 crore, 1.23% annual, minus 2.96% change month to month basis. Okay. Then second, Axis small cap direct growth equity small cap rating 5 star. Amount invested 55.81 crore, 0.49% annual, plus 25.67% change month to month basis. Okay, then third, Invesco India multi-cap direct growth equity multi-cap, amount invested 27.63 crore, 1.17% annual, plus 13.22% change month to month basis. Okay, corporate action, Jamna Auto dividends, others. About Jamna Auto, okay, Jamna Auto Industries Limited, incorporated in the year 1965, is a small cap company having a market capital of rupees 4085.88 crore, operating in auto ancillary sector. एक ऑटो कंपनी है ये. Jamna Auto Industries Limited key product revenue segment include automobile product and accessories and scrap for the year ending 31st March 2022. Okay, financials. For the quarter ended 31st December 2022, the company has reported a consolidated total income of rupees 591.87 crore, up 5.81% from last quarter. Total income of rupees 559.36 crore and 32.90% from last year same quarter. Total income of rupees 445.35 crore. Company has reported net profit after tax of rupees 41.12 crore in latest quarter. Okay. Company has S.R. Bartley Boy and Company LLP as its auditors as on 31st December 2022. The company has a total of 39.86 crore shares outstanding. Industry auto ancillaries, subs and braking springs. Okay. Okay, Randeep Singh Johar chairman, Randeep Singh Johar chairman and Randeep Singh Johar chairman. Okay. Pradeep Singh Johar managing director and CEO. Okay. Location Jai Spring Road Industrial Area, Yamuna Nagar, Haryana 13501, India.
Okay, so guys, Jamna Auto Industries share price, stock analysis and records. Current market price 104.20 with a target price of रुपीज़ 250. 250 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। बोलो राधे राधे।